Adiyatadi. I wish I had sung that song. So when did you cried last time நீங்க அழுது? இப்போ இன்னைக்கு இப்போ இன்டர்வியூல you இன்னைக்கு cried actually. நான் இன்னைக்கு கேக்குறேன். கார்த்தால ஏன்னா today is exactly 9 months since my husband passed away. MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. ஏகே வராரு வழி விடுறா. Satyabama Institute of Science and Technology, admissions open. மேமுக்கு பிடிச்ச ரெண்டு விஷயம், ஒன்னு நிஜாம் பாக்கு, இன்னொன்னு இந்த நிசாம்ஸ் ரோல். கல்கட்டாக்கு வந்து if you don't have rolls it's not a visit. அப்படியே கல்கட்டா ரோல் தான் ரொம்ப ஐயோ ரொம்ப ஸ்பெஷல். No, don't open a whole thing. சாப்பிட்டுண்டே இதை எடுத்துட்டே இருக்கணும். Let's go. I like this. I like all rubbish on the road. ஸ்ட்ரீட் சைட் ஃபுட்லாம் சாப்பிடுவீங்களா? இறங்கி சாப்பிடுவீங்களா போயிட்டு? என்னோட காஞ்சிபுரம் ஸ்னீக்கர்ஸ் நானே பண்ணிட்டேன். I cut the border of one saree, rubber solution போட்டு ஒட்டிட்டேன். ஏன் நிறைய படம் நடிக்கல? ஏன்னா ஏன் சான்ஸே கிடைக்கலையா இந்த மாதிரி பாடிக்கு எங்கேருந்து? I am ready to do anybody's servant, anybody's கல் ஷாப்ல. My children love the mean curry that I make and the beef fry. அப்படிதான் இருக்குன்னு பாப்போம். நம்ம கைவண்ணம் எப்படி இருக்குன்னு When பாப்போம். you think of your heart, I never felt anything when people said she can only sing in a nightclub. Yeah. I always say that all women's issues are a man's issue. Don't fight with man. Without man. The older generation, they were very accepting, not judgmental. Maybe for some people, but for me. ஸோ கொல்கட்டாக்கு வந்துட்டு உஷா உதுப் மேம் வெறும் இன்டர்வியூ மட்டும் எடுத்தா எப்படி? அவங்க ஹேண்ட்பேக்லாம் பார்த்தாச்சு. ஏதாச்சும் கொல்கட்டா ஸ்வீட் எங்களுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சோம். பட் மேமுக்கு பிடிச்ச ரெண்டு விஷயம், ஒன்று நிஜாம் பாக்கு, இன்னொன்று இந்த நிசாம்ஸ் ரோல். கரெக்டா மேம்? Welcome back to Galatta, ladies and gentlemen. Oh, yo bro. Calcutta வந்து if you don't have rolls it's not a visit. அப்படியே கல்கட்டா ரோல் தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஐயோ ரொம்ப ஸ்பெஷல். எங்க கிட்ட ரசகுல்லா ரசமலாய்னு ஏமாத்தி அம்சாங்க. அது ஸ்வீட் வேணுமா? ஸ்வீட் நம்ம அப்புறமா சாப்பிடலாம் மேம். இப்போதைக்கு இந்த ரோல் மேல எனக்கு ஒரு கண்ணா இருக்கு. வாட் ஸ்பெஷல் அபௌட் கொல்கட்டா ரோல்? Calcutta rolls are the best, and that too Nizams. Nizams is one of the oldest. Okay. I think 1932. Almost like 100 years ஆக போதா? 1932. So it's really fantastic. So cheers. Yes. Happening on. Cheers with the roll. நாங்க வந்து ரோல்க்கே ஒரு அங்க இருக்கா? இது சாப்பிடுற முறை சொல்லுங்களேன். சொல்றேன். No, don't open a whole thing. ஓ சாப்பிட்டுண்டே இதை எடுத்துட்டே இருக்கணும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா. கரெக்ட். Cheers Naveen. Cheers with the roll. உஷா உதுப் அவர்களுக்காக. Yeah. Let's go. Yeah. நாமோட நல்ல மனசுக்கு எனக்கு சிக்கன் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரா? சூப்பர். நான் வந்து வெஜிடேரியன். சார் இப்போ கொல்கட்டாக்கு யாருன்னா வராங்க, ஒரு 3 ஃபுட் இது மிஸ் பண்ணாம சாப்பிடுங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ரோல், Chinese food, barbecue, best. And of course எல்லாரும் சொல்லுவா the sweets of Calcutta. What's your favorite sweet, ma'am? I'm not a sweet person. Okay. I like this. I like all rubbish on the road. நீ இப்போ ஸ்ட்ரீட் சைட் ஃபுட்லாம் சாப்பிடுவீங்களா? இறங்கி சாப்பிடுவீங்களா போயிட்டு? இல்ல. கார்ல. கார். ஓகே. வாங்கிட்டு எதனா பிடிக்கனா வாங்கிட்டு வர சொல்லிடுவீங்க டக்குன்னு. சோ ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் நான் சின்ன வயசுல இருந்தே இப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கு அது சலிக்கவே இல்லை. இப்பவே அதை பார்த்தா எனக்கு வாயில எச்சி ஊறுதுன்னா என்ன? Love it பானிபூரி. பானிபூரி. எவ்வளவு பானிபூரி சாப்பிடுவீங்க மேக்ஸிமம்? ரொம்ப பசியோட இருந்தா நீங்க இப்போ விட்டுருங்க. இப்போ இல்ல even அப்போ before 6. ஐயோ 6 ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ரொம்ப கம்மி. Especially if you see my son's friends and all, ஒரு 25 30 அப்படி போட்டுட்டே இருப்பார். ஓகே. நீங்க குக் பண்ணுவீங்களா? நல்லா சொன்னீங்களே. சொன்னேனே. I'm a very good cook. ரொம்ப ஸ்பெஷல் டிஷ்னா உங்களோடது? Non veg. My children love the mean curry that I make, fish curry, Kerala style, and the beef fried. Okay, super. I make everything. உங்களுக்கு அது என்ன தோணுதே இல்லை எதுக்கும்? அது சும்மா எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்ம கைவண்ணம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இல்ல when you think of your heart, then you forget what is the hand and what is the smell. ஓகே. சரி, இப்போ நீங்க நிறைய ஆக்டர்ஸ் கூட பேசியிருப்பீங்க, அவங்க கூட டின்னர் அந்த மாதிரிலாம் போயிருப்பீங்க. யார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்டர் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ரொம்ப அது பாசமாக பார்த்துப்பாங்களே, எல்லாத்தையும் சாப்பிடுங்க, ஒன்று விடாமல் சாப்பிடணும்ல, இது வரைக்கும் சாப்பிட்டு வச்சு தான் அனுப்புவாங்க, அப்படி ஒரு ஆக்டர்னா யார் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வருது? I'll tell you one person who I really admire.
Mamuka. ம் Mammootty, நம்ம வந்து போத்தன் பாவா பண்ணச்ச, he was so disciplined. அப்போ he was keeping rosa. So when he would break the rosa after the namaz, only diet food. Salad, gilad, அதுதான் வேற ஒன்றுமே சாப்பிட மாட்டார். ம் வெரி டிசிப்ளின்ட் ஈட்டர். என்னோட காஞ்சிபுரம் ஸ்னீக்கர்ஸ் வாவ் நானே பண்ணிட்டேன். நீங்களே பண்ணிக்கிட்டீங்களா? ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாஸ் மேட் பை மீ. ஓகே ஸோ இது வந்து சில்க்ல பண்ணதா இது அப்படி? இட்ஸ் a Reebok shoe. ஓகே அது வந்து நான் முதல்ல நான் ஸ்டிலெட்டோ ஹீல்ஸ் எல்லாம் போட்டுவேன் சாரி கூட. ஆனால் மை ஹைட் இஸ் ஆல்சோ குவைட் குட், 5'7" எங்கள் ஹைட். ஸோ என்னோட ஹைட் ஐ யூஸ் டு வேர் ஹீல்ஸ். ஆனால் 30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மை knee started paining. So my daughter Anjali said, Amma, நீங்கள் வந்து you walking in the morning with sneakers, wear the sneakers with the sari also. So I did that. ஆனால் போர் அடிச்சிருது, ஏன்னா எவ்ரிடே black or white black or white black or white. அதுக்கப்புறம் நானே உட்காந்துட்டு ஐ கட் த பார்டர் ஆஃப் ஒன் சாரி சரி அண்ட் ரப்பர் சொல்யூஷன் போட்டு ஒட்டினேன். அண்ட் இட் லுக்ட் மார்வலஸ். ஏன்னா நிறைய பேர் உங்ககிட்ட கேட்கறது, மேம் உங்களுடைய காஸ்டியூம் பயங்கரமா இருக்கு, உங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் செம்மையா இருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நீங்க சில படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க, ஆமாம். ஏன் நிறைய படம் நடிக்கல? ஏன்னா ஏன் சான்ஸே கிடைக்கலையா இந்த மாதிரி பாடிக்கு எங்கேருந்து? நான் எத்தனையோ சொல்லியிருக்கேன். ஐ டோல்ட் மை டிரெக்டர், so many friends, maybe through Galatta TV கொஞ்சம் கலாட்டா பண்ணி நன்னா maybe you'll get me a chance to act in a film. ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நடனம் ஆடும் போது அபிநயம் பிடிக்கிறது இருக்கட்டும், ஒருத்தங்க பேசும் போதே அபிநயத்தோட ஒருத்தங்க பேசுறாங்கன்னா அது உஷா உதுப் எனக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுங்க ப்ளீஸ் Galatta TV அப்படின்னு. பட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நான் நடிக்கிறது அப்பத்துல very very interested. ஓகே Very interested. I'm ready to do anybody's mother, anybody's grandmother, anybody's servant, anybody's கல்லு ஷாப்பில் என்ன வேணாலும் ஐ எம் ரெடி டு ஆக்ட் இன் தட், as long as it's not Usha Uthup. ஒரு சினி ஃபீல்ட் சைட்லயோ ஓகே உஷா மேம் ஓகே நல்லா பாடுவாங்க எல்லாம் ஓகே, என்ன சரி அவங்க நைட் கிளப்ல நிறைய பாடுவாங்கப்பா, பிளேபேக் சிங்கர் தவிர. இது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பாதிப்பு நிறைய ஏற்படுத்திருக்கா? பேர் before they used to say, अरे वो तो सिर्फ नाइट क्लब में गाती हैं, सिर्फ अंग्रेजी गाना गाती हैं, वो क्या गाएगी हिंदी में, நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா. பட் நீங்க ஆனா விட்டதே இல்ல நீங்க? never bothered me. ஏன்னா I'm in a happy space. என்னை பார்த்தாலே you know that I'm telling the truth. These things never bothered me. ஏன்னா நான் முதல்லயே accept பண்ணியாச்சு. சரி நான் வந்து whatever my limitations are, I made them my strengths. ஏன்னா even this thing about, you may be having that question later about women's issues, okay? I always say that all women's issues are a man's issue. If there was no man, there would be no issue, yeah. So what is the point in fighting in Ashaluvan? Don't fight with man. Walk hand in hand with man, and that's what is important. Without a man, we can't do anything. We are living in a man's world. If you want to talk about equality, talk about equality, no problem. But thank God there is a difference. Difference illame romba boring ah irukum illa, everybody looks like a girl or everybody looks like a man. So good that there is a difference. Right. But God meant it to be like this, to work together. Equal pay, equal opportunity, idella we can talk about, debate about. Not go on the road and shout and say, I don't believe in that. Sloganeering and idella enakku pidikave pidikadhu. No, if you want to do it, I don't mind. I won't do it. My thoughts on this is totally different. I believe that we need to work hand in hand with man. So எனக்கு வந்து I never felt anything when people said, oh, she can only sing in a nightclub. Yeah, who said? I was singing in 9 Gem, then I sang in Golden Globes, Golden Bowl, Savera, Hotel Savera le. That was actually my first contract. Okay. Edward Elliot's Road le. Ipo vandu Radha Krishna Sale. And it was great. Thank you to the Reddys, and thank you Neena Reddy. You're too young now, but still you know about how I started in Madras. எனக்கு வந்து it's a great feeling to tell the whole world that I started in South India. I think that the South at that time,
or even now, is far ahead in their thinking. Number Patima, Tata ella, romba broad-minded people. Yes, they may have been orthodox, they may have been traditional, but orthodoxy and tradition does not mean that they are not open. Very open. Now, it's like a joke, but it's the truth. First time now in the Hotel Savera Leopard in Pudu, there were many people dancing over there. சரி இங்கே பாட்டிமாவும் வந்திருந்தார் ப்ரோக்ராம். சரி அப்போது பாட்டிமா சொன்னார், ச்சே இதெல்லாம் என்ன இந்த மாதிரி டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டா பிடிச்சிண்டு கட்டிகள் இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கலன்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் after maybe about a month or so, there was a new dance that came about called the monkey. ஓகே Ding, 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 எல்லாரும், you know, the new modern kind of dance. Okay. அப்போ பாட்டிமா திருப்பியும் வந்திருந்தார் என் ப்ரோக்ராம்க்கு. மஸ்ட் பீன் ஆஃப்டர் அபவுட் 6 months or so. அப்போ நான் வந்து சொன்னேன் பாட்டிமாக்கு, பாருங்கோ உங்களுக்காகவே மடியாக டான்ஸ் பண்ணுறா, தொடாமே டான்ஸ் பண்ணின்னு இருக்கா. ஷி ஹேட் அ குட் laugh. But I'm telling you, the older generation, they were very accepting, ஓகே not judgmental. ரைட். Maybe for some people, but for me, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ இருக்க சொசைட்டியில் அந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டல் தியரி எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? it has never affected me. ஓகே Affected me now, maybe people until say. you take it அப்படி எடுத்துக்கலாம். Yeah, I take. And there are so many people who used to say, she sings to the galleries. That was one critique. Apdi, I've never had criticism to tear me down or anything. People would always say that I sound like a man. Okay, no problem. What about Begum Akhtar? What about Reshma? What about Shabana Azmi? There's so many people who have a low voice. What about Saukar Janaki Ma? They all had low, no, Keech Meech, they didn't have that high-pitched voice. Yeah. There's so many actors in South Indian films as well. And K.R. Vijaya, what beautiful low-pitched voice. And I never got a chance to sing. Okay. Revati, Shobana. பட் உங்களுக்கு அது உள்ள ஒரு ஏக்கம் இருக்குமா அவங்களுடைய பாடல்லாம் பார்க்கும்போது? I wish I had sung it. I'll tell you, even the song that, the king of music, Raja sir, Ilayaraja sir, அவரோட எத்தனையோ பாட்டு I feel that, I should have sung it. ஏதாச்சும் ஒரு couple of songs சொல்லுங்க. நிலாது வானத்து மேலே பலானது ஓடத்து மேலே வந்தாடுது தேடுது ஒன்னே ஹொய்யா ஹொய். அப்படி I love that song so much. I made it in Bengali. Okay. So let me give you the Bengali version. Yes, okay? please. I'll give it to you. You play it on the show. Right. Yeah. So but Raja sir, எத்தனையோ பாட்டு, even தெய்வம் தந்த வீடு வீதி இருக்கு இந்த ஊர் என்ன. So people will say, why that song? Yeah, that's a male version. For me, there is no gender. Okay. For any song. There is no gender. Ninga parunga, most of the songs, but of course the Adiya Tadi. I wish I had sung that song. I wish I could sing it. So I sing it. Anyway, I sing it. Okay. Hatta chadiyo na 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 na, which is the movie. Yes, Psycho. Adle rendu paattu undu. Okay, yeah. This is one of them. Unna nenachi. I've sung it. Please show the Bengali. He was a deadly guy, a wonderful human being. And I said, okay, I'll sing it for you. And rehearsal ellam pannittu 2 days later I sang Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, sing a little louder, Matilda. With that song, I learned how to get the audience to sing with me. Okay. And they would all sing. It was just fantastic. And எங்க audienceல வந்து, of course he was there the first day, and the first day when I saw him only, I think it all happened for me. So he was the only scandal. So you proposed, நீங்க தான் propose பண்ணது. நான் தான் எல்லாம் பண்ணினேன். நீங்க எப்பவுமே ரொம்ப அப்பத்துல பயங்கர போல்ட் தானா? யாருக்கும் அந்த பயம் தயக்கம் அது இருக்கவே இருக்காதா? இல்ல, I think I'm one of those people who became everybody's, as they say in Hindi, yaar. எல்லாரும் friends, hi, dost, okay.
I don't think people really looked at me as a woman, and I never had that sex or glamour image. ஆமா ஆமா இப்போ வந்து சொல்றா எல்லாரும், oh, you're very hot and this and that. I don't believe it, of course. But yeah, it's really strange. I didn't. So the only one scandal I had, I married. சரி இப்போ உங்களுடைய ஸ்டுடியோவில் இருக்கும் ஸ்டுடியோ பேர் உங்களோட அது ஒரு வைப்ரேஷனோட தான் இருக்குது Studio vibration, தட்ஸ் ஸ்டுடியோ வைப்ரேஷன். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்டுடியோ முழுக்க இவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. நீங்கள் கூட பாடாத ஒரு சிங்கர் இல்லை, நீங்கள் கூட இருக்காத ஒரு ஆக்டர் இல்லை. வி ஹேவ் ஷாருக், ரித்திக் ரோஷன், நிறைய பேர் இவங்களை பாத்திர மாட்டோமான்னு நினைக்கிற ஆக்டர்ஸ் கூடலாம் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க. ஹூ இஸ் அ வெரி மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஆக்டர்மா? Oh, so many. பட் இருந்தாலும் பா சூப்பர்ப்பா இவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு இருக்குது. கமல்ஹாசன். I want to ask you about that 80s கமல்ஹாசன். ரொம்ப அழகா இருப்பாரு. அவரை பிடிக்காத ஆள் இல்லை. he was like ஒரு ட்ரீம் பாய், ஒரு சாக்லேட் பாய், எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அவர் வருவார். அந்த டைம்ல நீங்க எவ்வளோ க்ளோஸ் மிஸ்டர் கமல்ஹாசன் கூட? அவர் எவ்வளோ லைக் பெரிய ஸ்டார் அந்த டைம்ல 80sலயே. We were very close and we are very close now. As I told you, and the madri or respect that I have for him and the admiration that I have for him, it's just amazing, really. And yeah, it's just a friendship which you we don't talk or everything every day, no, nothing like that. But when we meet, it's like as if there's no time in between us. Okay. No time has passed. That was one actor. Then Mohanlal, Mammootty kuda na oru movie pannina, Pootan Bava. Have you seen that movie? Sorry ma'am, no. You must see it. I played Definitely. Mammootty's mother Okay. in that. Then I love Nasiruddin Shah. Of course, Amitabh Bachchan. Who doesn't love Amitabh? Everybody loves Amitabh Bachchan. Yeah, Nasir bhai. So how about There are so many, my goodness, wonderful actors like Nawazuddin. Then what's his name? Pankaj Tiwari. Okay. Oh, you're superb actors now. You can't even. நான் கேட்குறேன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஹாப்பியான ஃபேஸ்க்கு பின்னாடி தான் நிறைய சேட்னஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் சிரிக்க வைக்கிறவங்களுக்கு பின்னாடி தான் அவங்க மனசுக்குள்ள அவ்வளோ சோகத்தை பொதிச்சு வச்சிருப்பாங்கன்னு. ஸோ when did you cried லாஸ்ட்டாக நீங்கள் அழுதுது? இப்போ இன்டர்வியூல you cried actually. நான் கேட்கல. ஏன்னா today is exactly 9 months since my husband passed away. Okay. 8th of July. And we're here. So not regular. For everything நான் அழுதுடுவேன். நீங்க ரொம்ப குழந்தை மனசுல உங்களுக்கு you can easily cry for everything. But as I said, it's good to cry. சரி, அதே போல தான் சொல்லுவாங்க. யார் ரொம்ப இந்த மாதிரி குழந்தைத்தனமா இருக்காங்களோ ஒரு பக்கம் அவங்கள ஈஸியா அழ வச்சிருவாங்க, இன்னொரு பக்கம் ஈஸியா ஏமாத்திடலாம். அவங்கள அப்படி சிரிச்சு பேசி இது பண்ணா ஏமாத்திடலாம். It's true. ரொம்ப இடியட். ஏமாந்துருக்கீங்களா? எத்தனையோ. சரி, நீங்க இவ்வளோ கான்சர்ட்ஸ் பாடுறீங்க, இவ்வளோ இடத்துக்கு போறீங்க, உலகம் முழுக்க டிராவல் பண்றீங்க. அப்ப வெளியில இருக்கவங்க என்ன நினைப்பாங்கப்பா? She would be getting lakhs and crores உங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க அப்படிதான் நினைப்பாங்க எல்லாம். அதெல்லாம் it's all a fallacy. I'm telling you, and my advice to everybody, நான் எப்பவுமே சொல்லிப்பேன், please be approachable, please be affordable, don't outprice yourself. ஏன்னா அது பண்ணினா then you're finished. Okay. இல்லை, people are asking to, I mean, இப்போ வந்து if you talk about people like Arijit, Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan, fantastic singers, Shankar Mahadevan, Hariharan, எல்லாரும் there. But Arijit and all go into crores for their shows, no? And I feel, for me, first of all, I won't get and I don't ask also. Okay. And how long? எங்கே எடுத்துன்னு போவேல்? இல்லை, அல்டிமேட் அனாலிசிஸ் எல்லாருக்கும் 6/3 தானே. 6/3. And Hindu-na, if we are Hindus, just go up in ashes. Rakshita, you sing a song. இது என்னோட one of the favorite. My favorite. I know what's in your mind. Yeah. Is it by a lady? Yes. Is it by a lady whose name begins with C? Correct. Is it by a lady whose name ends with E? Correct. Sing Maya Maya. நான் முத்தம் தென்பவள், ஒரு முரட்டு பூய்வள், நான் தினமும் தோற்பவள் அந்த ஆடை சண்டையில். Maya Maya,
பரபரம் தரதி தத்ததா மையா மையா என்னை விட நின்னோடி விட்ட மலர்களும் பொய்யா பொய்யா மையா மையா. எல்லாவை உண்ணும் பூசி வைத்துக்கொள் மையா மையா. You're brilliant. ஏகே வராரு வழி விடுறா. MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. Satyabama Institute of Science and Technology, admissions open.